Good evening. Welcome to the State of Business on our television with me, Kavishka Pereira. Let's take a look at today's main stories. Western Province highest contributor to GDP, says CBSL. Newly appointed Minister of Skills Development and Vocational Training assumes duties. මේ අමාත්‍යාංශය හරහා අතිවිශාල සේව අපේ තරුණ පරපුරට කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් තියෙනවා. News in detail. The Provincial Gross Domestic Product (PGDP) estimated by the Statistics Department of the Central Bank by disaggregating the annual nominal gross domestic product figures published by the Department of Census and Statistics using provincial indicators indicates that the Western Province continued to account for the larger share of the country's nominal GDP. However, in line with the recent trends, its shares in the GDP declined in 2017, contributing to narrowing of regional disparity. The Central and Northwestern provinces were the second and third highest contributors to the national GDP in nominal terms. During 2017, increases in PGDP shares were observed in Eastern, Northwestern and Uva provinces, while that of the Western, Southern, North Central and Sabaragamuwa provinces decreased. Analysis of the economic structures within the provinces illustrates that service activities play a dominant role in each province, with a contribution of more than 50% to PGDP, with the exception of the Uva province, where the contribution from the service sector was recorded at 37.8%. In line with trends observed in the national GDP, contributions stemming from agriculture activities were lowest in all provinces, ranging from 2.1 to 15.1% towards the PGDP. During 2017, the Eastern province recorded the highest share of 15.1%, led by production of rice and marine fishing. Newly appointed Minister of Skills Development and Vocational Training, Dayasiri Jayasekara, officially assumed duties at the ministry in Colombo this morning. The minister was sworn in before President Maithripala Sirisena at the Presidential Secretariat last Thursday. Addressing the media during the event, Dayasiri Jayasekara made the following remarks. මේ අමාත්‍යාංශය හරහා අතිවිශාල සේවයක් අපේ තරුණ පරපුරට කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් තියෙනවා. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් රටේ අපස සාමාන්‍ය පෙළට ඉදිරිපත් වන ප්‍රමාණය 3,50,000කට අධික ප්‍රමාණයක්. ඊළඟට එය තවත් ඉස්සරහට යනකොට 2,50,000කට විතර අඩු වෙනවා. අපස උසස් පෙළ දක්වා යනකොට මේනුත් 25,000ක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන වාතාවරණය සකස් වෙන්නේ. ඒ නිසා අති විශාල ප්‍රමාණයක් මේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය තුල අපස සාමාන්‍ය පෙළින් අපස සාමාන්‍ය පෙළට පෙර අපස සාමාන්‍ය පෙළින් ඊළඟට අපස උසස් පෙළින් හැලෙනවා. මේ හැලෙන දරුවෝ ටික තරුණයන් ටිකට අනාගතයක් ඔවුන් දකින්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා අද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඇමතුරුන්ගේ ඕලිම් වල läගලා ඔවුන්ට කනලව් කරලා රස්සා ගන්න තත්ත්වයකට දැන් පත් වෙලා තිබෙන්නේ. මේ අපේ රටේ තරුණ පරපුරට කරන ඉතාම විශාල අපරාධයක් විදිහට මම දකින්නේ. මොකද හේතුව දේශපාලකයන් පස්සේ යන්න උවමනා නැහැ රස්සා ගන්න. හැකියාව තියෙනවා නම් දක්ෂතාවය තියෙනවා නම් උවමනාව තියෙනවා නම් මේ නිපුණතා අමාත්‍යාංශයේ වෘත්තීය පුහුණුව අමාත්‍යාංශය තුල අපිට විශාල අවස්ථාවක් තියෙනවා. තරුණයන්ට අවශ්‍ය කරන රැකී ආරක්ෂා ලැබලා දෙන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපිට ඊටාම කෙටි කාලයක් ඇතුළත අපි විශාල වැඩ කොටසකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ කෙටි කාලය ඇතුළත සාමාන්‍ය පෙළ ඒ වගේම උසස් පෙළ කරපු දරුවෝ ඉලක්ක කරගෙන දැවැන්ත වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහනක් අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය පාරම්පරික වෘත්තීය පුහුණු වැඩපිළිවෙල නෙවෙයි අපි මෙතනදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි සාමාන්‍ය තිබුණ කාලෙන්නේ තමයි කාලේ කාර්මික විද්‍යාලවල අපේ තරුණ දරුවෝ ගිහිල්ලා ඒ කාර්මික විද්‍යාලවල ඉගෙන ගත්තා. අද එය කාර්මික විද්‍යාල පල්ලෙහාට වැටිලා ඒ වෙනුවට තවත් විද්‍යාල විශාල සංඛ්‍යාවක් අද උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා වහාම මේ කාර්මික විද්‍යාල නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා අලුත් වෘත්තීය පුහුණු වැඩපිළිවෙලක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා හඳුන්වලා දෙන්න. Addressing a press conference in Colombo this morning, Minister Vasudeva Nanayakkara expressed his views whilst responding to several questions posted by journalists. කතානායකවරයා ප්‍රකාශ කළ දින නව පාර්ශ්වයට බහුතරය පෙන්වීමට හැකිවන තුරු දැනට පවතින තත්ත්වය ඔහු පිළිගන්නට වෙනවා කියලා. එහෙමනම් ඔහු මොකටද ආගමැතිව පිළිගත්? මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ආගමැති හැටියට පිළි අරගෙන ඔහු කටයුතු කරමින් ඉන්නේ. එහෙම පිළි අරගෙන කටයුතු කරමින් ඉන්න අතර අලුත් ආණ්ඩුව පිළිගන්න බෑ කියලා කියන්න බෑ. කොහොමත් ඔහු දැන් අසුන් පැනවීමට නියම කළා තියෙනවා අපිට ආණ්ඩු පක්ෂය. අපි දන්නවා යුරෝපා හවුලට ලොකු රුදාවක් තියෙනවා. මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ රටේ පාලන බලයෙන් පාලට වැටීම ගැන. ඒ නිසා ඔවුන් පුළුවන් තරම් අපේ අත පස්සට අල්ලලා මිරිකන්න බලාවි අපේ ඇඟට අමාරුවක් දැනෙන විදියට. එහෙම කියලා අපි හිතනවා. එසේ නොවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි ජාත්‍යන්තර ජනමතයට අභියාචනා කරනවා. මෙවැනි අයුතුකම් බලහත්කාරකම්
අපි වෙන කුඩා රටකට නොකළ යුතුයි කියලා බලවත් රටවල් හුදු දේශපාලන මතවේදය උඩ. මුළු පාර්ලිමේන්තුවම ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලයක් බවට පත් වෙලා ඉදිරියටත් එහෙමද? ඔව් දැනට ඒ ව්‍යවස්ථා සම්පාදක සභාව හැටියට රැස් වෙන පාර්ලිමේන්තුව වළංගුයි. ඒ පිළිබඳව නීතියක් තිබෙනවා පැනවිලා පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒ නීතිය වළංගුයි. ඒ අනුව පත්වුණු මෙහෙයුම් කමිටුවේ අගමැති මූලිකත්වයේ දැරිය යුතුයි. ඒ අනුව මහින්ද මහතා ඒ මෙහෙයුම් කමිටු නායකයා බවට පත් වෙනවා. Convening a press conference in Colombo today, Minister of Ports and Shipping Mahinda Samarasinghe expressed his opinion with regards to the statement made by Speaker Karu Jayasuriya to summon the Parliament with immediate effect. එතුමා දේවතාවක් අපිව කැඳෙව්වා නිල නොවන සාකච්ඡාවක් කියලා පාර්ලිමේන්තුවට. අපි ඒ රැස්වීම දෙකටම ගියා. ඒ අවස්ථාවේදීත් අපි දැක්කා එතුමා ඒ රැස්වීමේදී කියනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අයගේ පෙළඹවීම මත මට සිද්ධ වෙනවා පාර්ලිමේන්තුව ජනාධිපතිතුමා ගැසට් නිවේදනයේ මොනවා කිව්වත් පාර්ලිමේන්තුව කලින් කැඳවන්න මොකද බහුතරයක් මට ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා කියලා කලින් පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න කියලා. දැන් කතානායකවරයාගේ භූමිකාව එය නෙවෙයි. කතානායකවරයා ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරන්න යෝජනා කරනවා නම් ඒක නීති විරෝධී ක්‍රියාවක්. මම බොහොම පැහැදිලිව කියන්න කැමතියි. Stay tuned for more news after this short commercial break. Welcome back. Now let's take a look at the weekly economic indicators released by the Central Bank of Sri Lanka last Friday. The year-on-year Colombo Consumers Price Index headline inflation decreased to 3.1% in October 2018 from 4.3% in September on year-on-year basis. The change in the CCPI measured on an annual average basis decreased to 5% in October 2018 from 5.4% in September 2018. When monthly changes considered, the CCPI declined to 124.6 index points in October 2018 from 124.9 index points in September 2018 due to the decrease in the prices of the items in the food category. The CCPI core inflation remained unchanged at 3.8% in October 2018 on year-on-year basis. During the period, crude oil prices followed a declining trend. Price declines were mainly supported by ongoing weakness in global stock markets, signs of rising supply from Saudi Arabia and Russia, and concerns on weakening demand on the prospect of a global economic slowdown. Overall, both Brent and WTI prices fell by $5.4 per barrel and $4.5 per barrel respectively within the period. The weekly average weighted prime lending rate for the week ending 2nd November 2018 decreased by 57 bps to 12.25% compared to the previous week. The reserve money increased compared to the previous week mainly due to increase in currency in circulation and deposits held by the commercial banks. The total outstanding market liquidity decreased to a deficit of 146.36 billion rupees by the end of the week compared to a deficit of 119.569 billion rupees by the end of last week. During the year up to 2nd November 2018, the Sri Lankan rupee depreciated against the US dollar by 12.4%. Given the cross-currency exchange rate movements, the Sri Lanka rupee depreciated against the euro by 8.2%, the pound sterling by 9.3%, the Japanese yen by 12.4%, while appreciated against the Indian rupee by 0.4% during this period. According to a statement issued by the Meteorological Department, a low-pressure area is likely to develop over the central part of the southern Bay of Bengal today. This low-pressure area is very likely to move west-northwestwards across the southwestern Bay of Bengal and the Gulf of Mannar area during 6th to 8th November 2018. Due to this, showery conditions are expected to enhance over the island, particularly in the eastern, Uva and north-central provinces from today. The general public, naval and fishing communities are requested to be attentive regarding advisories issued by the Department of Meteorology in this regard. Showers or thundershowers will occur at times in the eastern, north-central, southern and Uva provinces. Heavy falls about 100 to 150 millimeters can be expected at some places in the Uva, southern and central provinces and in Batiklo, Ampara and Polonnaruwa districts. Misty conditions may occur at some places in the western, Sabaragamu and central provinces during the morning. There may be temporarily localized strong winds during thundershowers. The general public is requested to take adequate precautions to minimize damages caused by lightning activity. Moreover, showery conditions are also expected to enhance in the sea areas extending from Trincomalee to Galle via Batiklo and Hambantota from today. Winds will be northeasterly or easterly and wind speed will be 15 to 30 km per hour.
Wind speed can increase up to 40 km per hour at times in the sea area extending from Puttalam to Kankasanthurei via Mana. Temporarily strong gusty winds and rough seas can be expected during thunder showers. Stay tuned for stock updates after this short commercial break. Welcome back. Trading at the Colombo Stock Exchange ended on a negative note today. The All-Share Price Index dropped 30.12 points to close at 6,062.09 and the S&P SL20 dropped 17.85 points to close at 3,190.58. The turnover was 4.1 billion rupees and 35.6 million shares were traded. Next up is Forex rates. That's all the news we have for today. Join us tomorrow at the same time for more of the very latest. Thank you and good night.